Hi everyone, welcome to the webinar. So today is Thursday and it's time to prepare for your English ZNO State exam. So as usual, today we're going to talk about some vocabulary, we're going to revise some vocabulary, culture, we're going to talk about culture, and also today we're going to look at some reading tasks. As usual, we will look at some tips, and as usual, we will practice a little bit. So welcome, glad to see you, thanks for joining, let's start. So culture. So actually, culture has a lot of meanings. First of all, it may refer to the attitudes, beliefs, traditions, customs of some people in some society. Yeah, but today we're going to talk about culture as the activities that are related to films, theater, literature, art, and music. So let's look at this first slide. Let's look at these short paragraphs and decide what they describe. So look at the paragraphs and decide what they are about. Okay, as usual, please give me your answers to the chat. So read and decide what it describes. Yeah, so let's look at number 1. Read it and decide what it is about. Okay, waiting for your answers. So what it is about. Okay, don't be shy, give me your answers. So the first paragraph is about a film. Yes, it is a description of a film because we have some keywords like plot, сюжет, predictable, передбачуваний, cast, акторський склад, stars, знімати фільми. So it's clear to us that it is about a film. Let's look at paragraph number 2. So read it and decide what it is about. So give me your answers to the chat. What does the second paragraph describe? Okay, let's talk about the second paragraph. So we have some keywords like performance, вистава, actor, актор, and stage, сцена. So the second paragraph is about theater, yeah? Maybe about some performance. Great, yeah, I see right answers. Let's look at number 3, at the paragraph number 3. So what it is, let's decide what it is about, yeah? So what does it describe? Look at some keywords and decide. And the third paragraph is about literature, yeah? Maybe, yes, it's about a novel, роман, yeah? It's true to life. There are true to life characters, дуже такі близькі до життя герої. So it's about literature. Yeah, it's a book. Yeah. Let's look at number 4. So read and decide what it is about. What this paragraph describes. Okay, look at some keywords here. We have painting, картина, brush, strokes, мазки. So it's about art. Very good. And let's look at paragraph number 5. What is this paragraph about? What is the last paragraph about? And surely it's about music because we have some keywords like rock, electric guitar, rock and roll. Great. So actually, you may look at these keywords and you may associate them with different forms of culture. So let's look at some more words and let's try to recollect their translation and their meanings. Так, давайте подивимось на ще декілька слів і згадаємо їхні значення і коли ми їх використовуємо, коли ми говоримо про літературу, фільми, музику, мистецтво або театр. So try to divide them. Let's look at the first one, subtitles. So we use subtitles when we talk about films, субтитри. Yeah, very clear. Let's go next, opera glasses. Try to recollect. Давайте згадувати, що таке opera glasses. We usually use them at the opera, yeah, at the opera house. So we use them to talk about theater. Ink. What is ink? Let's recollect. What is ink? When do we use it? We use ink to draw some pictures. Да, чорнила. Great. Okay, let's go to next word, rhyme.
Rhyme дуже схоже на українське слово. Рима. So we have a lot of rhymes in literature. Great. Okay, very short words, and maybe some of you knows it. A gig. So what is a gig? What is that? A gig. Let's try to recollect. Згадуємо. So that's a synonym to a concert. Концерт. Gig. You may say not concert, but a gig. Да, інколи зустрічаємо синоніми в іспиті, не просто концерт, а можливо буде a gig. Запам'ятовуємо. The next word, a box. Да, ми знаємо звичайне значення слова. Давайте згадувати, якщо ми говоримо про ці речі, як література, фільми, музика, мистецтво та театр, що може означати box. A box. A box – це ложа. Yeah? So we usually have this part at the theater. Great. Let's go next. A busker. Who is a busker? A busker is a musician who performs on the street and who gets money for that. Це вуличний музикант. Okay, try to recollect, to remember, або згадуємо, або запам'ятовуємо, якщо ці слова нові. Not basket, не корзина, but busker, be attentive with the ending. Let's go next. To shoot. We shoot films, yeah, знімаємо фільми. Great, let's go next. A prompter. Prompter. Who is a prompter? A prompter? Souffleur. Usually we have prompters at the theater. Great, a sketch. A sketch. We talk about sketches when we talk about arts. Esquisse, або нарис, yeah? So try to remember. Let's go next. A poet. That's very easy. Surely that goes to literature. A stuntman. Who is a stuntman? Okay. Where does a stuntman work? Yeah, this man works in the film industry. Це каскадер. Да? Let's go next. Lyrics. I'm sure you know this word. Lyrics. Це не будемо, це слова пісні. Це слова пісні, that's why it goes to music. And it's usually plural. Зазвичай в множині використовуємо. Let's go next. An aisle. An aisle. Be attentive with pronunciation here. Звертаємо увагу на вимову. An aisle. That's the passage between the seats. Зазвичай це прохід між рядами в театрі, так? Але можемо і в іншому теж контексті використовувати. Documentary. Very easy. That's a genre of a film. Okay, let's go next. A violinist. Who is a violinist? A violinist, that's a person who plays the violin. Той, хто грає на скрипці, скрипаль. Great, that goes to music. Next, chapter. Okay, let's try to recollect. Згадуємо, what is a chapter? Chapter, глава. It goes to literature. It may be a chapter of a novel. Глава, наприклад, новели або роману. Okay, let's go next. A palette. Be attentive with spelling. Так само звертаємо увагу на спелінг цього слова. Double T. Дуже нетипово для англійської мови. Є a palette. Це палітра. Surely it goes to arts. Okay, very interesting word. An extra. Да, тут, мабуть, вас здивує, що перед ним стоїть артикль, бо ми знаємо extra більше як прикметник, щось додатково. So, but what is an extra? Якщо ми використовуємо це як іменник. So, what does it mean? An extra. It may be used in plural. Так само може використовувати в множині. For example, extras. Extras. Okay. And it goes to films. Так, я вам даю підказку. Це все ж таки має відношення до фільмів. Окей, екстрас – це масовка. Тобто люди, які додаткові, які не говорять, які не мають слів у фільмі. And the last one, memoirs. Memoirs, мемуари або спогади. Surely it goes to literature. So, let's practice a little bit. Давайте перевіримо, як ми запам'ятали нові слова з перших двох слайдів. So, let's read the sentences and try to fill in the gaps. Заповнити пропуски. Let's look at number 1. The film gives us a picture of the 1920s Chicago. So when we have four variants, thought-provoking, true to life, live and far-fetched. Ми з вами вже знаємо декілька слів з цього. So, what goes in gap number 1? Thought-provoking, true to life, live or
far-fetched. Okay? So, give me your variants to the chat. B, that's right, true to life. Дуже правдоподібні, да, картини Чикаго 20-х років. Here we have a new word. Тут у нас так само зустрічається нове слово, як far-fetched, надуманий, вигаданий, да, нереальний якийсь. So, true to life like goes here. Let's go next. I enjoyed the book until the final chapter, which was spoiled by a rushed ending. Spoiled, зіпсований, да. Остання глава була зіпсована якою кінцівкою? Yeah? So we have convincing, memorable, predictable or unconvincing. Okay. Unconvincing, да, непереконливою. It didn't seem real. Вона не здавалася справжньою, реалістичною, тому вона була непереконливою. Predictable – це якщо щось передбачуване, так? But we have no variance here, other variance as unconvincing. Convincing – це навпаки переконливий, да? Memorable – це той, що запам'ятовується. Let's go next. He wrote some great music, but them were not that good. That's very easy. Це дуже просто, згадуємо. If we talk about music and if we talk about the lines from a song, we usually use lyrics. Yeah, great. Слова пісні. That's right. Let's go next. Number 4. It's an earpiece for aging actors who cannot remember their lines. Тобто це хтось, хто допомагає згадати слова. And we know this word. І ми вже знаємо це слово. That is a prompter, суфлер. Okay, very good. I've been dreaming about becoming an actor since my childhood, and I've always wanted to go on the... So what goes here? Тобто він завжди мріяв стати актором, і він завжди хотів go on the... Gig – це концерт, performance – вистава, stage – сцена, aisle – це прохід. Прохід відпадає, да? Stage. Він завжди хотів попасти на сцену, якщо дослівно перекласти. Це sad phrase, you need to remember it. To go on the stage – це стати актором. Very good, I see right answers. Great job. Let's go next. John drew a rough of his apartment on a napkin. So, John drew something on a napkin. So, it was not a fine piece of art. It was something like done very fast. Yeah, and I see the right answer. That's sketch. Набросок, yeah? Because it was done very fast and on a napkin, на серветці. Let's go next. Alongside Viola, the film also George Clooney and Jennifer Lopez. So we already know this verb. Okay, and that is stars. Stars means знімати в фільмі, показувати в фільмі. So please be attentive that we may use star as a noun, як зірка, and as a verb, to star. Скажете, коли добре. Пішли. Давайте ще раз почнемо з 5-го. Бо все не було видно. Бачите, на 5-му перервало трансляцію. Угу. Починати чи ні? Ні, ще не треба. Нічого ж я тоді затримуюсь точно. Це не більше 50 хвилин. А точно мене ніхто не чує так. Там же ж вони пишуть.
Maybe I can continue. So if you can hear me, let's continue because I see that you can see me. So at least I cannot see you. Maybe I will not see all your answers. Можливо, не побачу всі ваші відповіді, але давайте продовжимо. So we need to remember here that star, зазвичай це зірка, may be used as a verb. Може використовуватися як дієслово, да? So stars means або зніматися в фільмі, або знімати когось у фільмі, yeah? So that's why the correct answer is A. Правильна відповідь A. And the last one. Okay, Daniel, you've kept me in long enough. So what is the right answer here? We have impressed, intriguing, suspense, and miming. Look at the preposition. We have the preposition in. Тримав мене в напрузі, yeah? And the right answer. Okay, sorry again for some technical issues. Ще раз приносимо вибачення за технічні проблемки. So let's go back to the previous site. Повернемось до попереднього сайту to make sure that everyone have a chance to do the task. So in number 5, we have a stage, yeah? To go on the stage, це значить стати актором, да? Піти на сцену. So it is a set phrase that you need to remember. Let's go next. Number 6, John drew a sketch, yeah, on a napkin. Це дуже швидко намалював ескіз або нарис або набросок, yeah. And in number 7, yeah, we talked about stars. The film also stars George Clooney and Jennifer Lopez. Star here is a verb. Тут це дієслово, яке означає знімати в фільмі або зніматися в фільмах. And number 8, the last one. Okay, Daniel, you've kept me in suspense. Yeah, ти тримав мене в напрузі. Be attentive with this phrase. It is also a set phrase, so that can be used talking about films, for example. Let's look at the venues, yeah? So let's look at picture number 1. And what do you think? What is it? Surely it is an art gallery, yeah? And what can we see here? We can see a lot of paintings, and we call it an exhibition, выставка, yeah? Great. Let's go to picture number 2. It is cinema hall, a cinema hall, but we may also see that it may be called a movie theater. In American English, you may see like the word a movie theater. So be attentive here. Surely we can see a cinema screen and sitting. Sitting – це місця в залі. Great. Let's look at picture number 3. Here we have a concert venue. Venue – це місце проведення. В даному випадку місце проведення концерту. We may see that it is outdoor. And we can see the stage, сцену, and spotlights. Spotlights – це прожектори. Yeah? You may see them on the stage. Great. And let's look at picture number 4. It's a theater hall, and there we have a lot of things to know. Тут набагато більше, що нам потрібно знати. So let's look at this picture and try to guess. What is picture number 1? You have the words, у вас є слова. You have the picture, so let's try to see. What is picture number 1? Yes, so what's picture number 1? You may see this thing even in your apartment. It's very simple word. And number 1 is curtain. Завіса, yeah? Great. Let's look at picture number. Let's look at number 2. We know already this word, and that is stage. Scena. Great. Okay, let's look at number 3. Number 3, what is that? Number 3, that is an orchestra pit, yeah, orkestrova yama. That's where an orchestra sits, yeah, where you can see some musicians, a conductor. Great. Let's look at number 4. We already know this word. Ми вже з вами це слово сьогодні проговорювали. So picture number 4, that is a box, ложа. Great. And number 5, а номер 5?
Okay, let's look at number 5. So what is number 5? Gallery. That's right. Gallery. Great. Number 6. Я вже бачила це слово писали. Yeah. Stalls. That's right. Портер. Number 7. We know this word. That's a passage between seats. Прохід між двома рядами або місцями. That is an art. Great. And number 8. Very easy. The last word is opera glasses. Great. So, but let's look at the people who work at these places. Поговоримо тепер про людей, які працюють в цих місцях. So, let's look at picture number 1. Who is that? Is it a musician? No, that's surely not a musician. So, picture number 1 is... Okay, give me your answers to the chat. Who is in the picture number 1? What do we call this job? That is a conductor, dirigent. That is dirigent. So does he play a musical instrument? Yes, maybe he or she can play some musical instruments, but during the concert or opera or whatever, he does not play any musical instrument, but he manages the orchestra. Він диригує, він не грає. Great, let's look at picture number 2, and that's very easy. That's a writer. Somebody who writes novels or plays or scripts, a writer. Let's look at picture number 3. That is a cameraman. Okay, but if you have a woman, can it be a woman? Surely it can be a woman. In this case, we need to say camera woman. So, this word exists, таке слово існує. Можна його використовувати, якщо це оператор жінка. Let's look at picture number 4. Who is that? And picture number 4 is a sculptor. Sculptor. Very easy. And number 5. Who is that? That is a ballerina, yeah? Ballerina. But if it is a man, а якщо це чоловік, how can we call him? Як ми можемо його назвати? We can say that he is a ballet dancer. Він артист балету. Great. So let's practice. Давайте попрактикуємось. So let's read the sentences and choose the correct words. So let's look at number 1. The publishing house is looking to hire an illustrator or a painter to provide pictures for a new children's book. So who draws pictures for a book? An illustrator or a painter? So, waiting for your answers. And surely that is an illustrator, illustrator. Great, great job. Let's go next. This designer's sculptor's beautiful marble statue is now on display in the city museum. So, we have statue, surely that's a sculptor. Great. Let's go to the next one. Playwright or actor Richard Cox has been presented with an award for his contribution to literature. So, he has an award for his contribution to literature. So, surely it's not an actor, it's a playwright. Pay attention to their spelling. Playwright. Dramaturg. Great, great. Let's go to number 4. The conductor or musician led the orchestra through the concert. Okay, we know already. So who leads the orchestra? A conductor, dirigent. Great. Number 5. Ми вже говорили з вами про ці слова. Extras or ads will be required by a film company for crowd scenes. Okay. So extras or ads? Extras, да, масовка. Great. Ads, реклама не підходить. Great. Number 6. A Poland choreographer or comedian has been hired to create dance routines for a new ballet. So, if we talk about ballet, surely we talk about choreographers. Great. So, let's go to the films. Let's look at these different chapters. Давайте трошки відпочинемо. Let's look at these different posters.
And let's try to recollect the film genres. Згадаємо, які жанри фільмів we should know, ми повинні знати. So let's look at picture number 1. That's surely a sitcom. Pay attention, that is a situational comedy, sitcom. Okay, number 2, a Cinderella story. That's surely a rom-com. Yes, rom-com, romantic comedy. We may say romantic comedy or we may say rom-com. Не дивуйтесь, якщо зустрінете таке от слово. Rom-com, romantic comedy. Okay, let's look at poster number 3. That is surely a sci-fi. Yeah, так само скорочено, or we may say science fiction. Наукова фантастика. Great. Number 4, of course, that's fantasy. Number 5, what do you think? What is number 5? That is a kind of a family movie, I think, and it looks funny. So that is a comedy. Комедія. У нас тут є аж 3 комедії. Sitcom, romantic comedy, and comedy. Okay, great. Let's look at number 6. Number 6, we call it action. Так само і перекладається action, або раніше казали бойовик. Yeah? Great. Let's look at picture number 7, that all children love cartoons. Мультики. And number 8, it's very, very scary. It's a horror movie. Great. So, but that's very easy. Це звичайно легко. Let's think about the adjectives, прикметники that you may face during your exams. Прикметники, які ми використовуємо, щоб говорити про фільми, описувати, describe movies. So we usually use good, interesting, exciting, funny, sad, boring or sad. Прості прикметники. But let's think about the synonyms, про синоніми, які ми можемо замінити ці прості слова. I suggest you to look through the list of the adjectives, подивитися на список прикметників and divide them into 5 categories. І спробувати поділити їх на 5 категорій. Good, interesting, exciting – 1, funny – 2, sad – 3, and boring – 4, and bad – 5. Да? Спробуйте подивитися, згадати, and let's try to divide. So, what synonyms can we use to the words good, interesting, exciting? Якими синонімами можемо замінити слова good, interesting, exciting? Okay, let me give you one more minute. Прочитати слова. So, we may use such synonyms: excellent, fantastic, fascinating, creeping, intriguing, superb, or thrilling. All these adjectives mean exciting or interesting. Да? Всі вони можуть використовуватися як синоніми до слів good, interesting, exciting. That's something that was really good. So you may say not a good movie, не хороший фільм, or you may say it was a gripping movie, такий дуже цікавий, or it was an excellent movie, чудовий, yeah? Okay, if you're talking about comedies, да, у нас так було багато комедій. If you talk about comedies, we can say it was funny. But we can also say it was hilarious, amusing, or entertaining. We can use these synonyms. Okay, if the film was very sad, so it made you cry, we may say that it was depressing, moving, or touching. But if it was bored, we may say, not it was boring, yeah, but we may say it was dull or monotonous. And if the film was bad, we may say terrible, awful, or dreadful. So let me make it easier for you. I will show you the translation of these adjectives. And let me read them aloud. Amusing, awful, depressing, dreadful, dull, entertaining, excellent, fantastic, fascinating, creeping, hilarious, intriguing, monotonous, moving, superb, terrible, thrilling, and touching. So as you may see, some of them are synonyms. Деякі з них синоніми, and you may use them as synonyms, but be attentive to them. So let's try to, you may take a screenshot, and then you may memorize them better. But there are a lot of other words that we may confuse, actually, yes? For example, a film and a movie. What's the difference between a film and a movie?
Let's look at these two sentences and then find out. Подивимось на ці два речення і зрозуміємо, в чому різниця. Film and movie. So let's look at sentence number 1. We watched them and ate popcorn. And sentence number 2. We need permission to in some of those old churches. So what do we have? What we need to put in number 1? We watched and ate popcorn. Дивимося одразу на два речення. Зрозуміємо, в якому потрібно фільм, а в якому мові. В першому we may say movie, because in the second one we need to use film. Да? That's right, I see the right answer in the chat. Бачу правильну відповідь. В чому ж різниця? Film and movie can be used as synonyms. Because like film is mostly used in British English and a movie is mostly used in American English. Насправді вони можуть бути синонімами. But the difference here is that film may be used as a verb. Тобто фільм можна використовувати як дієслово. Like to film. We may say to film, знімати. But we cannot say to movie. Але не можна сказати to movie. Тобто movie як дієслово ми не використовуємо. Let's go next. Number 2. Serials and serious. So what's the difference? Давайте заповнимо пропуски і тоді зрозуміємо, в чому різниця. So let's read the first one. The BBC sells most of its successful to the USA. Yeah? And number 2, Rowling's Harry Potter for children has been amazingly successful. Давайте думаємо, що в першому краще підійде, а що в другому. Методом можна виключення. I see the right answers. So in the first one, serials, and the second one, serious. So what's the difference? In serious, yeah, number 2, serious, you usually see the same characters, but each episode is a new story. Тобто в serious ми бачимо тих самих героїв, але кожний новий епізод – це нова історія, нова ситуація. While in serials, we also see the same characters, but each episode is like continuation of the previous one. Але в serials ми так само бачимо тих самих героїв, але наступний епізод – це продовження попереднього. So that is the difference between them, yeah? So, and one more important difference here is that we may use serious to talk about not only films, but also about books. Да? Наприклад, як у нас в другому прикладі. Да? Не тільки про фільми, але й про книги. But serials we may use only about films. So try to remember, that's a little bit tricky. Це дуже так може збити з толку. Пам'ятаємо цю різницю. Let's go next. We have director and directed. So the play was by Frank Ozer. And number 2, many said that the special effects, a hallmark of Steven Spielberg, were amazing. Yeah, and the difference is evident. Direct, that is an action, that is a verb, and director, the режисер. Це не директор. If we talk about films, це режисер. You can see a picture of a director. У вас тут є картинка режисера. Great. Okay, let's go next. We have audition and audience. So, they look the same, but what's the difference? Давайте подивимось на приклади і зрозуміємо, в чому різниця, бо можна їх трошки сплутати. I've got an for the symphony orchestra, and the second sentence is them began clapping and cheering. So what goes in the first sentence? Okay. Surely we have audition, and in the second one we have audience. So they look the same, but they mean completely different things. Вони виглядають ніби схоже, однаково, але вони означають зовсім різні речі. Audition – це слухання, прослуховування, проби, навіть audience – це слухачі, глядачі, аудиторія. Great. Let's go next. Featuring and feature. So let's try to fill in the gaps. Number 2, and he will appear in at least one film. Feature. Feature film – це художній фільм. Not featuring, як зазвичай, якщо це прикметник, да, можна сказати featuring film. But no, we need to say feature film. Художній фільм. Це потрібно запам'ятати. And the second one, the theater is
featuring films by Frank Capra this week. Тут у нас просто present continuous, да, тобто будуть показувати фільми цього тижня. So be attentive. Remember, feature – film, художній фільм, not featuring, feature – film. Запам'ятовуємо. And the last one – plot and script. Дуже різні речі, але дуже частенько ми їх плутаємо. Let's look at the examples. He had noticed that I was having difficulty reading during the rehearsal. Rehearsal – це репетиція. So, what did he read? Yes, he was reading a script. Сценарій. While in the second one we have plot. Plot – це сюжет. Сценарій – plot. That's different things. Great. And what about these words? Playwright or playwriter? Which one is correct? Подивимось на ці два слова, яке з них вірне, яке з них правильне. Ми вже про них говорили. Драматург. Do we need to say playwright or a playwriter? Okay. Give me answers. The first one or the second one? Okay. Yes, playwright. Be attentive with spelling. Dramaturg, the person who writes plays, we call him a playwright. Playwright. Okay, but what about this one? A scriptwriter or a scriptwriter? Сценарист, да? Сценарист. How do you say сценарист? Scriptwriter or a scriptwriter? Так само дуже часто робимо тут помилки, because we need to be attentive with the spelling. Yeah, scriptwriter. Сценарист, scriptwriter. Dramaturg, playwright. Okay, so then let's talk about literature. Поговоримо трошки про літературу. So, let's look at these literary works and let's try to recollect how we call them. So, what do we call a book in which someone writes about their own life? So, what do we call it? Як ми це називаємо? A book in which someone writes about their own life. So, how do we call it? Great. That is an autobiography, автобіографія. Okay, let's look at number 2. A book that tells what has happened in someone's life, written by someone else. That will be a biography. Тобто автобіографія, біографія. Great, let's go to number 3. Several stories, poems that are in one book. So they are collected. That's why we call it a collection of short stories. Ми можемо назвати a collection of any other pieces of art. Насправді може бути колекція будь-яких робіт. І поем, і історій, і навіть картин. So it is called a collection. Okay, let's go to number 4. A play for the theater, television, usually a serious one. Yeah, and I see the right answer. That is a drama. Great job. Number 5, a long written story in which the characters and events are usually imaginary. So, a hint for you. How do we say roman in English? A novel. And number 6, poems in general. We call it poetry. Great. So let's look at some book review and let's try to fill in the gaps with some other words that we usually use to talk about literature. Давайте спробуємо заповнити book review з іншими деякими словами про літературу. So we have some new words here. Тут деякі нові слова, деякі слова, які ми вже з вами сьогодні вчили. So let's try to fill in the gaps. In the masterly paragraph. Яке слово сюди нам підходить з тих, що ми маємо? Opening. That's right. В першому параграфі. The Iris records the hard life of her sister Laura. Тобто, хто, зазвичай, як ми називаємо людину, яка розказує історію в книзі. Тобто, це якби герой, narrator.
Great. Number 3. The first possesses several questions about the history of the family. The first. Яке нам слово тут може підійти? Number 3. The first. Number 2 is narrator. Let's go to number 3. The first chapter. Перша глава. Great. Let's go to number 4. Questions are resolved on the pages. От як ми називаємо останні сторінки? Останні, not the last pages. No, останні, not the last, but we call them final pages. Great. Number 5. There is intriguing and sophisticated. What can be intriguing and sophisticated? Ми вже знаємо ці прикметники. Інтригуючий, складний, вишуканий, непростий. Surely, the plot, да? Сюжетна лінія is intriguing and sophisticated. And are so true to life that you may find yourself personally liking or hating some of them. How do we call герої роману? Як ми їх говоримо? Characters. Yes, not heroes, but characters. Great. Number 7. So that is a book review of a novel. Роману fully deserves the Busker нагорода prize. Great. So here you have like some new words like paperback and hardback. Це або м'яка обкладинка, або hardback, це тверда палітурка. So try to remember these words. You may also sometimes confuse them. Також можна їх інколи сплутати. You should write them together. That is one word, hardback and paperback. Вони пишуться разом одним словом. Great. Let's go next. So, and the last but not the least, we're going to talk about art. And let's look at these artworks, yeah, like briefly. Here we have a landscape, paysage, a still life, натюрморт, a self-portrait, автопортрет. We may also say a portrait, або просто портрет. We have an engraving, engraving, like that's when you cut a design into metal, and a statue. That's about art. Yes, but let's look at this picture and let's answer these questions. What kind of picture can you see in this photo? What is that? What kind of picture is this? Okay, waiting for your answers. So, what kind of picture is this? Okay. Let's wait for some answers. What kind of picture is this? We have landscape and still life. Yes, I agree. There is no, like, it looks like still life, but in the background we may see some hills or mountains. So it's a combination. Great. What is the place? What is the place? Як ми називаємо це місце? Ми вже з вами про це сьогодні говорили. What do we call it? So what is the place? Great. Art gallery. Great. And what is the woman doing? Що ж робить ця жінка? What is this woman doing? Like when you go to the art gallery, you usually at the paintings. Okay, we have see. See це побачити. Any other variants? Ходимо. Watching, observing, looking, different variants, yeah? So, let's look at these confusing words. Давайте ж подивимось на ці трошечки заплутані дієслова. To look, дивитися. Actually, it has a lot of synonyms. Багато синонімів, які частенько зустрічаються в іспитах, бо вони мають дуже різні значення і або інколи навіть синоніми. So, let's look at them. Тому давайте на них подивимось. Look at, gaze at, glimpse, peep, stare at,
glance at, peer and watch. Давайте подивимось на їхні визначення і все ж таки визначимо, що робить та жінка. So, let's try to match these verbs. They all are synonyms to the verb to look. Вони всі синоніми дієслова дивитися, to look at, але мають трошки різне значення. Давайте подивимось. So, how a quick, incomplete look at something. So, that is to glimpse. Yeah? So, if we remember that woman, no, it does not suit the situation. Нам не підходить. Let's go next. Turn the eyes in a certain direction so as to see something. Повернутися, щоб щось побачити. Подивитися на щось. So, that's very easy. So, number 2 is look at. Great. Yes, that's right. Let's go to number 3. Look at with difficulty because one cannot see something very well or there is not enough light. Тобто вдивлятися, вглядатися, бо темно або погано видно. So how do we say it in English? Number 3. That is to peer. Да? Воно зазвичай дуже часто використовується to peer, тобто вдивлятися, коли погане освітлення або погано видно туман, to peer. Let's go next. Number 4. To deliberately look at something for a long time without moving one's eyes. In wonder, in fear, in astonishment, тобто дивитися, спостерігати, вглядатися, милуватися чимось. That's right, I see the right answers to stare at. Great, let's go next. Number 5. Look secretly through a narrow opening or from behind something. Like look quickly and sometimes even in a secret. Підглядати. Тобто ніби підглядати. Зазвичай або там кудись підглянув дуже швиденько. How do we say it in English? So, to look secretly. Very quickly and secretly. Glimpse у нас вже було. Це не secretly, а от secretly це буде to peep, да? Подивитися, підглянути. Great, let's go to number 6. To look for a long time at something, because it is beautiful and it is interesting. Дивитися. So that is actually the synonym to stare at. Це синонім до дієслова to stare at. And that is to gaze at. I see the right answers. Бачу правильні відповіді. Great, so stare and gaze are synonyms. Great, let's go to number 7. To look at something attentively, to observe. To observe means to observe some actions, activities for some long time. Спостерігати. Не просто подивитися, а спостерігати. That's right, to watch. Great, and the last one. Look at something very quickly, especially by raising my eyes and then lowering them again. Тобто зглянули і потім знову дивимось в іншу сторону. So, how do we say it? Це кинути погляд на щось. To glance. Great. So, let's look at this woman again. So, what do you think? What is the woman doing? She is staring or she is gazing at the painting. Тобто вона прям дивиться, вдивляється with interest, з інтересом, like she admires. Great. So, we know the right answer. So, but let's look at some more examples. So, to see the difference better. Давайте ще раз подивимось на приклади, щоб краще зрозуміти різницю. So, let's look at the first one. Roger peered or peeped into the dark corridor to see what was making the noise. У нас є peered or peeped. Дуже схожі слова, але різні по значенню. So, what is the correct answer here? Peer. That's right, because it is dark. Це темно і дуже погано видно. Тобто він не підглядав, він вдивлявся крізь темряву. Great. Number 2. Look, watch carefully. You may learn something. Look carefully or watch carefully. You may learn something. So, what better suits here? That's right. Watch. Та спостерігай уважно, дивись уважно. Not look attentively, дивись уважно. You may learn something. If you learn something, it means that you will watch something for some period. Та? Тут потрібно дивитись певний період, щоб щось вивчити. Great. Let's look at number 3.
They say if you want to glimpse, to gaze the future, just look behind you. Actually, that is a very commonly used collocation, so you just need to remember it. Зазирнути в майбутнє. So how to say in English зазирнути в майбутнє? Glimpse or gaze? So we remember that gaze is the synonym of stare, but if we talk about some fast look, дуже швиденько заглянути в майбутнє, so that is glimpse. Great. And number 4, then you usually lie there just glancing or staring at the ceiling, thinking about everything that could go wrong. Якщо ми дивимося for a long time, that is glancing or staring. Staring, that's right. Great. Okay, I see we have enough time for the reading part, so I suggest we go to the reading section. So we will skip something and let's go to the reading. Great job with the vocabulary. Молодці, з вокабуляром все чудово знаємо, робимо. Great job. So let's go to the reading. So let me remind you that in the reading section, you will have 4 tasks. 2 of them will be matching, 1 will be multiple choice, and the last one will be like fill in the gaps. Today we're going to look at some matching activity like this. It usually goes first, and in such activities you usually have 5 short text, sometimes advertisements, where you need to understand the main idea and to match it with the correct answer. So as you may see, in these tasks there are usually 5 short texts, but there are 8 answers, 8 options. So 3 options are extra. Тобто бачимо, в таких завданнях зазвичай 5 коротеньких текстів, але 8 відповідей, тому 3 з них зайві. So the aim of this task is to understand the main idea of this short text and to match it with the correct option. Потрібно зрозуміти головну ідею цього коротенького тексту, частіше реклами або опису, і з'єднати з правильною відповіддю. So, let's look at some strategies that we may use to do such tasks. Yeah? So, let's look at number 1. Look through the text briefly. Don't translate every word. Потрібно проглянути текст і не перекладаючи кожне слово, you need to decide what the main idea of the text is. І зрозуміти, про що текст. Тобто вам не потрібно знати усі слова, перекладати їх. Головне в таких завданнях зрозуміти, про що текст. What is the main idea of the text? Це питання, яке у вас має завжди стояти. Яка головна ідея тексту? What is the message of the text? Next, you need to single out the keywords and think of some synonyms to them. Що може допомогти? Допомогти, як завжди, так само як з listening, з аудіюванням, допомогти можуть ключові слова. Тобто слова, які вам допоможуть визначитись з ідеєю, з темою цього тексту. І if you can recollect some synonyms, якщо можете підібрати до них синоніми, буде ще краще, вони вас так само можуть підштовхнути до правильної відповіді. Great. Let's go to number 4. Look at the illustrations, if any, for clues. But be careful, don't rely only on them. Ми сьогодні перевіримо цю стратегію. Зверніть увагу на ілюстрації. Дуже часто в таких типах завданнях є ілюстрації, картинки. Вони можуть як і допомогти, так само і збити вас з толку і привести вас до невірної відповіді. So, they may help, but be attentive. Don't rely only on them. Не відштовхуйтесь тільки від ілюстрацій, читайте текст. Great. Number 5. Choose the best option. Підберіть, звичайно, найкращу, на вашу думку, відповідь. And when you are done with like all answers, a good tip is to make sure that the extra options do not suit any of the text. Дуже гарна стратегія – це коли ви вже все зробили, підібрали головні ідеї до всіх текстів, перевірити, чи ті 3 відповіді, які зайві, не підходять вам під жодний текст. Це займе зазвичай хвилинку-2, але це вам так само допоможе зрозуміти, чи вірно ви зробили цю вправу. So, let's try to do this task according to these strategies. Давайте, керуючись цими стратегіями, спробуємо зробити цю вправу, яку я вам показувала. So, let's look at these 5 texts and let's try to decide what's the main idea.
Давайте подивимось на першу картинку. So we may see some illustrations. Тут вже ми бачимо певні ілюстрації. So these are coins, and they may refer, like it can refer to the topic of money. Може це щось про гроші, бо ми бачимо монети. So let's look through the text. We may see some keywords like collection. Ми знаємо, що таке collection, да? Це як збірка, як колекція. And if you read attentively, they don't sell, or they don't give, or they don't change coins, but they display coins. Тобто вони ніби показують ці coins на виставці. Да? Тобто, насправді, ілюстрація тут не дуже нам допомогла, бо не зрозуміло, для чого ці монети. Чи за них можна щось купити, чи продати. Але якщо прочитаємо текст, зрозуміємо, що монети будуть показувати. They will be displayed. Okay, let's look at picture number 2. Let's look at the illustration only. Давайте подивимось тільки на ілюстрацію. We can see the man who is climbing a mountain or a hill. Бачимо, що в нас тут climbing, і це може нас одразу наштовхнути на думку спорту. Sport. Це буде невірно, якщо ми не прочитаємо текст. Тому не звертаємо уваги дуже сильно на ілюстрації, а читаємо текст. We may see that the text is about climbing, but there are also other options as gym, spa, soft play and cafe. Тому це вже не тільки про спорт, це більш як про відпочинок. About some free time, leisure time. Тому тут картинка трошечки може заплутати. That's why don't rely on it, read the text. Головна ідея, що є місце, де можна сходити в спортзал, в спа, в кафе. So it's more about free time, not only about sport. Не тільки про спорт, а взагалі про free time. Let's go to number 21. Давайте 21 подивимось. We have gallery workshop. Gallery, галерея. So we have some colors, texture, designs, knitwear. Пам'ятаємо, що нам не потрібно переклад цих всіх слів, нам головне зробити головну ідею. Навіть якщо ви не знаєте цих слів, ми бачимо, що все ось це are on sale, на продаж, або by order, або на замовлення. Тобто головна ідея, що це продається. Навіть якщо ви не знаєте перекладу цих слів, like linen, or veils, or knitwear, зрозуміло, що це все можна купити. Great, let's go to number 19. So we see an illustration here that is a train that may lead us to the topic about railways, or railway station, for example. Great, but let's look at some keywords. We have like historic, історичний, to visit and relax. Тобто це не тільки подорожувати, не тільки переміщатися з одного місця в інше, а це має бути щось visit and relax, тим паче на історичному поїзді. So it's a kind of excursion, yes? Це ніби більше схоже на відпочинок, як екскурсію. Great, and let's look at number 20. На останню картинку подивимось. We see an actor. Це явно якийсь актор. We may think about some performances. Може наштовхнути нас на думку деяких вистав, performances. And actually we don't have any text here. Дуже багато тексту в нас немає. So we may see only comedy, commedia, actor, performance. So that's something about theater maybe or some other performances. Окей. Тобто ми з вами розібрали всі тексти, подивилися на ілюстрації, на keywords. І от знаючи тепер це все, спробуємо зробити завдання. So you have 5 texts and you need to match them with the correct options, with the main idea. What are these texts about? So please look through the texts again and give me the right answers to the chat. І давайте правильну відповідь в чат. So number 17 with the coins. So what is this advertisement about? Number 17. Давайте з 17-го почнемо. Пам'ятаємо, що ми підкреслили з вами displayed. Будуть показуватися. Yes, these coins will be displayed. And surely that is H. Бачу правильну відповідь H. Да. Дуже просто. Ми знаємо слово display. Вивчили сьогодні. Знаємо, що це якась виставка. Great. Let's go to number 18.
Пам'ятаємо, тут не тільки про climbing, не тільки про спорт, а ми бачили з вами такі слова, як spa, software, cafe, підкреслили такі слова, як кафе, спа, майданчик для дітей. So, number 18, that is that's E. That's F, sorry. That's F. That's not about sport, that's not about competition. That's F, a leisure center. Да, бо ми бачили слова як spa, cafe, that's not about sport. Це не про спорт, не тільки про спорт. Okay, let's go to number 19 with the train, там, де в нас поїзд. So, пам'ятаємо, ми підкреслили такі слова як historic, visit and relax. That's a kind of excursion, and that is surely G. That's not about traveling. It's not about transport. The main aim is that you will have a chance to travel somewhere and to relax. Головна ідея тексту, що ви будете подорожувати, як ніби екскурсію, щось бачите цікаве, відпочивати. Okay, let's go to number 20. 20. So remember, we had actor, в нас є ілюстрація актора. So we have words like comedy. So that is D. Surely that is D. That is a performance. No other variant suit here. And number 21. Да, ми з вами вирішили, що головна ідея, навіть якщо ми не знаємо тих всіх складних слів, головна ідея – це те, що це on sale, або also by order, що це продається, або можна замовити. And that is surely C. Great. Давайте, як нам каже стратегія, викреслимо ті, що нам не підходять. Нам не підходять transport services. We don't have any advertisement about transport services. Немає нічого в нас. We don't have anything about financial services. У нас немає нічого про банкові сервіси, про обслуговування фінансове. Да, ми пам'ятаємо, що перша картинка, навіть якщо там у нас монетки, це displayed, це як виставка. Тому нам нічого не підходить під financial services. And we didn't have a sports competition. І в нас немає нічого про спортивні змагання. Картинка 18, да, там є climbing, там є спорт, але це не про змагання, це про відпочинок. Там в нас є і спа, і кафе, і все інше. Yeah? So, as you may see, these strategies may work. Бачимо, що стратегії працюють. So, one more time. Be attentive with the illustrations. Будьте уважні з ілюстраціями. Вони можуть вам підказати, про що текст, але не можна на них сподіватися. Тільки на них потрібно читати текст і розуміти головну ідею. Don't pay attention too much to the unfamiliar words. Не звертаємо уваги на слова, які ви не можете перекласти. Да? Якщо вам не заважає це зрозуміти головну ідею тексту, тобто, от, наприклад, як в 21-му тексті було багато нових важких слів, але головна ідея була те, що це продається, це можна замовити. Great. So, let's go to our tricky questions as usual. Давайте підсумуємо. So, can creeping and fascinating be used as synonyms? Creeping and fascinating. Що вони означають? Can they be used as synonyms? Це синоніми чи ні? Number 1. Can creeping and fascinating be used as synonyms? Згадуємо. Yes, they both mean interesting. Great. Let's go next. Number 2. Can star be a verb? Yes, surely yes. Зніматися в фільмі або знімати когось у фільмі. Great. Let's go next. Can a script be predictable? So let's recollect. Згадуємо, про що ми сьогодні говорили. Can a script be predictable? Okay, can a script be predictable? Number 3. No, a script cannot be predictable. Сценарій не може бути передбачуваний. Що може бути передбачуваним? A plot. Сюжет може бути передбачуваним. Great, let's go next. Number 4. Does a conductor play a musical instrument? For example, during a concert. No, he manages the orchestra. Це диригент. That's not a musician. Of course, he or she can play some musical instrument. Звичайно, можливо, він грає на якихось, але під час концерту he manages some musicians. And the last one, can illustrations mislead to the wrong answers in reading?
Yes. Пам'ятаємо, що так. Не спираємось тільки на картинки, дивимось уважно на текст. To the main idea of the text. Great. Sorry again for some technical problems. Знову вибачаємо за технічні проблеми. Hope everything was clear and it was useful. So thank you everyone and see you next Thursday. Have a great evening. Goodbye.